We have already identified 3 buildings that the surviving victims will be allocated to. Linyukelea kumakumashumi asixhenxe nesithathu 73 nani labantu abatsheka umlilo oqhambuke kwisakhiwo esikumbindi wesixeko seRhawutini. Inkosi Mazole sicaka sithambile sithi ngatsho ke nakuni babukeli bethu kwijelo iDTT masikawule swarhuqa. Ngabantu abangamashumi asixhenxe nesithathu abatshe basweleka ngethuba ukuqhambuka umlilo kwisakhiwo esimigangatho mihlanu kumbindi wesixeko seRhawutini ngonyezi namhlanje. Kuvakala ukuba lo mlilo uqale malunga necala emva kwentsimbi yokuqala ukukhala kwenkuku zokuqala namhlanje. Ingxelo iza kulandela. Ukanti lo mlilo ushiye ingcwelerhe emiphefumlweni. Umbhexeshi webhunga lomasipala waseRhawutini uvakalisa amazwi ngelixa abantu bona beshiyeke bexhelekile. Umbhexeshi webhunga likamasipala naye uphefumle ngokuthe kwenzeka kwesi sixeko saseRhawutini. I'm not going to specify the details. There are many processes that are involved in evicting people from illegal buildings. It's like any informal settlement that mushrooms. After 3 to 6 weeks, you can't evict those people, whether they are services or not, whether they've built by the flood lines or not. So it becomes the rights of a certain sector of people overriding the rights of the city to do its job and everybody else that is impacted in the process when something happens. Iintsapho ezinabantu ebebekwisakhiwo zixheleke imiphefumlo. I'm looking for my daughter. She stays in this building. What have you been told so far? No, I met some of the people that says she was in the building, but then everybody was running for their lives, so they don't know if she's trapped inside or she's been one of the people that are taken away, or I actually don't know. Abacimimlilo baphefumle ngalomba. What we need to highlight to our viewers at home is that they must just have a picture of an informal settlement inside a building. So therefore, the chances of one being trapped inside that building they are very much higher because of the partitions and all the things which they are using to create those structures. Kusaqinisekiswa nokuba abekho kusini na abanye abadukileyo. Kusenjalo umphathiswa kwiofisi yobongameli ukhumbuzo Ntshavheni uphawule ukuba umongameli Cyril Ramaphosa uza kuyinikwa ingxelo malunga namaxhoba aphulukene nobomi kumlilo oqhambuke kwisakhiwo esikumbindi wesixeko saseRhawutini. Ethetha kwinkomfana nondaba emva kwentlanganiso yekhabhinethi uNtshavheni uthe urhulumente uyaqinisekisa ukuba uncedo oludingekayo ukusuka kwabeenkonzo ezingxamisekileyo namagosa ezempilo liyafikelela kwesi sixeko. Umphathiswa kwiofisi yobongameli ukhumbuzo Ntshavheni uthi urhulumente usebenzisana namasebe onke uqinisekisa ukuba uncedo ludingekayo kwabeenkonzo ezingxamisekileyo nabezempilo liyafikelela kwisixeko saseRhawutini kwintlekele yomlilo oqhambuke kwisakhiwo esikumbindi weRhawuti, kwaye woleke ngelithi bathe gqolo benika umongameli Cyril Ramaphosa ingxelo malunga nenani labantu abaphulukene nemiphefumlo nabonzakele kulo mlilo. The government has a disaster management center nationally, with provincial disaster management centers, with also local disaster management centers in our municipalities. And we've got first responders who are in firefighters, the medical rescue teams who are on the ground doing their work with the city of Johannesburg and also with the provincial government. If they need reinforcement from the National Disaster Management Centers, such assistance is offered. And on our part as government, the President continues to be updated of the situation, but as for now, it is still within the realm of the local government. Ephawula malunga neziphumo zonyulo kwilizwe laseZimbabwe, umphathiswa uthe uMzantsi Afrika uthumele abakhimkhanyo ukuba bayoqwalasela imeko yaseZimbabwe, kwaye uthi okwangoku eli livuyisene nelizwe laseZimbabwe ngeziphumo zonyulo, kwaye uvakalise ukuba izikhalazo ezikhoyo malunga nonyulo lwaseZimbabwe kufuneke zihambe ngokwenkqubo yelalizwe, nanjengoko uMzantsi Afrika usalinde ingxelo kwigqiza labakhimkhanyo elithunyelwe eZimbabwe. The Electoral Commission of Zimbabwe announced the results in Zimbabwe.
And when they've announced the results in Zimbabwe, we then congratulate the people of Zimbabwe for voting. South Africa sent its own mission to Zimbabwe. They're still collating the reports. They'll provide the reports later. So the reports that are issued by anyone else, they're still preliminary. They still have to be adopted and considered, and those matters are dealt with then. Iindaba SABC ndingnobathembu Zantsi. Kulindeleke ukuba aphehlelele inyanga yenkonzo zoluntu eMonti eMpuma Koloni nomphatsi wenkonzo zoluntu nolawulo noxolo Kivit. Le nkqubo ikwangokuqinisa ubudlelwane phakathi kwarhulumente nabantu. Intatheli yethu abongile Yantyisi inengxelo. Makhaya kunye nakuni apho eGauteng studio sizangqo apha kwi-ICC eMonti kuphondo leMpuma Koloni nalapho kuphehlelelwa khona inyanga i-Public Service Month nalapho kujonga kakhulu kwimiba yokuhanjiswa ngenkonzo ingakumbi iinkonzo ezingundoqo amanzi umbane nto zonke njena ezichaphazela umhlali kodwa ke size kule ncoko notata uSomadoda Fikeni nongusihlalo we-Public Service Commission. Tata siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Ingaba imisitho kumila konjena ichaphazela njani umuntu odinga inkonzo kanye pha ekuhlaleni? Kokuqala izosikhumbuza ukuba i-public service njengoba lisitsho igama yokhelwe ukunceda uluntu, ikhonze uluntu. Ayokhelwanga ukuba ikhonze abantu abakwisesikhundleni. Into yokuqala le kufanele basiyiqaphele. Wesibini izocacisela abantu ukuba nazi inkonzo ezikhona wakubunengxaki apha uza kule ndawo. Umzekelo kuthi siyi-Public Service Commission. Ukuba uyabona ukuba kukhona okungahambi kakuhle kwi-department ethile okanye uyayibona imoto ye-department nantso iyolanda utywala kwindawo ethile, uyakwazi ukufowunela la anti-corruption hotline epha kwa-Public Service Commission. Okanye uthi iinkonzo azihambi kakuhle siyithathele phezulu loo nto. Namanye kamasebe azawutsho athi thina senza le nale nale nale. Ifuthe tata lezopolitiko ingakumbi kumba wokuqeshana umba wokubana kuba ndihlale kwi-faction ethile kufuneka ndibuyekeze ngesihlalo esithile ndibe ndingayazi nantoni lena ndiyenzayo. Ayinagalelo lunintsi loyo xa sithetha nge-regulation and the professionalization of i-public service. Asicangathi apha isencakathini yayo kanye kuba kaloku sibona umonakalo omninzi wenzekile kukukhethwa kwabantu kuba besithi ndixhasa ubani ndihamba nobani endaweni yoba kuthiwe sikhetha ubani kube nesakhono esaziwa nakwifield yakhe uba unesakhono. Professor Somadoda Fikeni nongusihlalo we-Public Service Commission esithi ubana kunintsi kusafuneka kwenziwe ukuze kuqondisise ubana noko iinkonzo ziyasiwa eluntwini sizithathe ezintambo sizibuyisele kuni eRhawutini. Sinamkela kwakhona ezindabeni zethu ngabantu abangama-70 abatshe basweleka ngethuba ukuqhambuka umlilo kwisakhiwo semigangatho mihlanu kumbindi wesixeko saseRhawutini ngonyezi namhlanje. Kuvakala ukuba lo mlilo uqale malunga necala emva kwentsimbi yokuqala ukhala kweenkuku zokuqala namhlanje. Iingxelo zithi esi sakhiwo sesikamasipala uMbaxa wesixeko saseRhawutini kodwa sathathwa ngenkani ngabantu abathe gqolo koxutha izakhiwo ngamawakawaka okanye masithi amakhulukhulu abantu abahlala kuso. Abenkonzo zikaxakeka kwisixeko saseRhawutini babile balithonsi kobu busuku sivuka kubo besilwa nomlilo wedobo osube imiphefumlo yabantu abangaphezu kwama-70 kwaze konzakala ngaphezu kwama-50. Usodolophu wesixeko saseRhawutini uvakalise ukubindeka kukutshaba kwabantu abaninzi kangaka nababhubhe bengayolelanga kwa ukuyolela. What I can confirm as a matter of fact is that the building does belong to the city. It was not sold, it was leased to an NGO
to in fact run the non-profit organization to house women that needed to be given relief of some sort. Umphathisi okuhlaliswa koluntu eGauteng umnumzana Lebohang Mayile uthi baza kunqatha kwisithebe sengxoxo beyimilenze karhulumente yomithathu umasipala owephondo nokazwelonke babinze ngoncedo. There will be an intergovernmental and the MMC for social development is here in the city, so there will be social relief. We have already identified 3 buildings that the surviving victims will be allocated to. Abasindileyo babulela amawabo ngokubhunqa. Mara ngibone nje sokunentuthu lapha phezulu. Endlini sokunentuthu. Mina ngaphuma nje ngakhipha ingane ngaphumela ngaphandle. Ubungekaziwa unobangela walomlilo kusaphandwa. Masicaphule izimvo zababukeli ngelinqaku kwikhasi lethu leWhatsApp. Ayikho into ebuhlungu ukushiywa lulungu losapho lube lungakhange lugule kwaye ndithi ngxe kwifemeli ekuthe kwehla esisehlo malale ngenxeba. Kubuhlungu kakhulu okwenzeke eGauteng, kubuhlungu kakhulu imphefumulo nje yabantu edlulile emhlabeni. Siyazwelana kakhulu nalabo bemndeni edlulile. Yazi indaba ezibuhlungu kakhulu umsasazi insapho singalala ngenxeba aluhlanga lungehliyo imiphefumulo yabuphumule ngoxolo. Ngokubona kwami namsasa engathi lukhona unyawo lemfene kowamlilo uqubuke phawela bhilidi msasa. Make kuthunyelwe ingcaphephe zabaphandi bake baphande. Oh Thixo namandla onke. Yaze yabuhlungu kakhulu ke ngokule. Inani elikhulu kangaka labantu abaswelekileyo ukuqabele ngapha kosithi. Yo, hayi sana imbi into pha. I think nalanto yalamigodi imininzi pha iyalenza igalelo yezinto ezenzekayo. Neentambo zombane ke ezikonekthwe ngokungekho semthethweni baphinde babe baninzi. Umbutho ongenza inzuzo iweyo brand unenjongo yokukhuthaza ukuphuculwa kwabahlelelekileyo ngokusekwa kwemisebenzi nokuphuhliswa kwezakhono zoshishino. Lo mbutho ukwancedisa kwingxaki ezambethe uluntu ekuhlaleni nasemisebenzini. Kwilinge lokuzalisekisa injongo yawo, lo mbutho kule nyanga yamanina ubambe inkomfa eDurban ICC nalapho kuhlangene khona amanina aphuma kwiinkalo zonke. Ngoku siqhagamshelana nomnumzana Sibongiseni Mkhize ojongene nezobudlelwane eweyo brand esakhe simngcambazise ngale nkomfa. Khabazela siyakwamkela. Yintoni injongo yokuba iweyo brand ibambe le nkomfa? Ukuthi sibambe le nkomfa bekubheka ukukhula kwalesi sihlava nokuthi indawo zokusebenza ziya affecteka isona. Ngakho abazamabhizinisi kufanele ukuthi bahlangane bakhe inhlelo zokuthi balwe nazo. Sicelile ke abantu besifazane abangabaholi ukuthi bahlangane ukuthi inkampani zingenzi inhlelo ngazodwa kodwa sihlangane sibheke ngokubonisana ukuthi ikuphi esingakwenza ngokuhlangana ukuze sikwazi ukuthi silwe nalesi sihlava. Behlileke abaholi banhlaka zonke bekukhona upremier kukhona umeya kukhona abaholi beinkampani ezinjengosasol no Brand South Africa no KZN Oils Lenovo kanjalo nama academics so Professor Corney Davis no Lethi Phume nabaningi kakhulu kuzohlanganiswa amakhanda ukuthi singenze njani ukuze sihlanganyele ukuthi kuliwe nalesi sihlava. Gawutsho ke Khabazela abantu bangathi ezinkova zi-talk shops kuthethwa nje kungaphumi into kuzo. Ingabe ikhona into ongayibalule ngumehluko kule yethu inkomfa? Ihlukile le nkomfa uma ubheka nje ukwenzeka kwayo imvamisa kuyaye kube khona izikhulumi bese kuba khona izethameli. Lapha sihlanganise abantu bonke uhlelo lwenkomfa kwaba ukuthi kufanele ukuthi kube i-dialogue kube ingxoxiswano
kwaphuma iphumo ziphuma kuma groups amaningi abedingida ihloko ezahlukahlukene ibihlukile kanjalo ukuthi ibiqonde kakhulu ukuthi wonke umuntu abe novo sino hashtag ke oshoyo indlela esiyibheka ngayo ukuthi #voice of leaders against GBVF ukuthi alikho izwi elidelelekile kufanele ukuthi sizwe lonke izwi ukuze siphume nezinhlelo eziphusile ibihluke kanjalo nokuthi ngasemva kwale nkomfa akusho ukuthi nje sesiyoze sibonane ngonyaka ozayo kodwa ngasemva kwale nkomfa the sustainability program ethinta izinhlaka ezibalekile ukuze labantu akade bekhona bakwazi ukuthi benze umsebenzi obonakalayo njengama ambassadors of impactful change amanxusa azokwenza ukuthi kube khona ushintsho olubonakalayo oluzokwenza ukuthi kube khona uzinzo kwezokomphakathi neze economy eSouth Africa. Sibambe ngazo zozibini ke kwekhabazale lowo ngumnumzana Sibongiseni Mkhize wombutho wesiza iweyo brand. Ngoku masithi tsixada ngapha kwemedia yeli ngamagqaba nje ezehlabathi. Siqale eGabon. Emva kokubhukuqwa komongameli waseGabon kumkhosi welilizwe amajoni axhelwe qhukwana aphakamisele phezulu inkomanda yawo kwisixeko iLibreville. I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise. For the people here have arrested me. Khwaqu eNigeria amapolisa aqhube uqoqo aphazamisa imitshato yabantu abathandana besisini esinye kwidolophu kumazantsi elilizwe iEkpan eWari nalapho enqakulwe kwavalelwa abantu abangama-67. The least sentence upon conviction if found guilty is 14 years imprisonment. Then for accomplices, that is people who aid and abet these people, they go for 10 years imprisonment. Akatha elele eBrazil abahlali babambe uqhankqalazo kwisixeko iBrasilia bekhwiniswa ngumthetho sayilwayo nonyasha amalungelo emveli. Lo mthetho ujoliswe ekusikeni umda kwizicelo zamabango omhlaba okhokho babo ukuya ku-1988 ukususela mhla kwamiliselwa umgaqo seko osetyenziswayo kulawulo lweli lizwe. Xa sikwela ingqokoqo kwidolophu yaseSpain iBunol, inginginya abakhenkethi nabahlali bazimase umthengana wokulwa ngetumata. Sibuyele ekhaya. Iyarhente ehamba ngololiwe iPransa ithi isivuselela indlela zayo zizibhozo entshona koloni kwiinyanga ezili-18 edluleyo yayimaxhapheshu nokuvuselela ezinye. iPransa ithi sele ichithe imali engange-800 million rand entshona koloni ukuvuselela imizila yololiwe. I-600 million rand ityalwe ekuvuseleleni umzila osembindini phakathi kwekhaya elitsha neMitchells Plain ukusuka edolophini yaseKapa. Lo mzila wonakaliswa kukuhlutyulwa kweentambo zoqhagamshelwano nokwakhiwa kwamatyotyombe kanye kwiindlela zololiwe ingakumbi kwaLanga nasePhilippi. We have recovered through to Nyanga station, and now the next phase is to get the train through to Chris Hani into Kailicha and then also to Captain's Clip in Mitchells Plain. Angangamakhulu alithoba amatyotyombe azothi asuselwe kwezinye indawo kweziveki zimbalwa zilandelayo. Udushe lwakutshanje lweeteksi luye lwaphazamisana neenkqubo zamawakawaka abantu bashiyeka bethe nkamalala. We must though indicate that with the recent taxi strike, PRASA was able to run our trains on all the corridors. Imizila esithandathu yololiwe iyasebenza iquka oomatshini bombane ababizwa njengesitimela sabantu. We've been in the process inside PRASA to modernize our train service.
And in order to modernize the train service, we needed to then acquire the new types of trains. Now, the difference between the new type and the old type is that the yellow train was using just the concept of a locomotive plus plain trailers. Imizila yololiwe emine ibekelwe ukuvuselelwa kulo unyaka mali. IPrasa ithi ibeke bucala i-60 billion rand ukusungula omatshini abasebenza ngombane kwiminyaka elishumi ezayo. Lo gama kushenxelwa ololiwe abamthubi abakhoyo ngoku. Masibonane kwezentsimbi yesixhenxe ngongcwala sikamnandi.